The Gambia government pays $50 million to the TRRC Trust Fund. Barely a month after APRC held a conference to question the nitty-gritties of the Jammeh Commission recommendations on former President Jammeh's belongings, the Gambia government has announced the allocation of $50 million generated from the sale of former President Yahya Jammeh's properties to help in the healing of his victims. The Attorney General and Minister of Justice told journalists on Monday government sees the use of Jammeh's wealth on victims as a fair play. The Truth Commission is heading to the 9th sitting exposing crimes committed by the former government for 22 years. Amadou Kante gives us more on that. Government of the Gambia Monday announced it has made first payment of $50 million to the TRRC Reparation Trust Fund. Justice Minister Abubakar Tambedu said at a press conference at his office that the amount is part of government's contribution and fulfillment of its promise to grant reparations for victims of human rights violations and abuses during former President Yahya Jammeh. The money was realized from the sales of Mr. Jammeh's asset that was cautioned by the Commission of Inquiry that was instituted by President Adama Barrow in 2017. Justice Minister Tambedu said the payment was made in accordance with Section 3 and 20 of the TRRC Act. He said based on revelations at the TRRC over the past 12 months, it has become apparent to the government that ex-President Jammeh was a central pillar of the terror and human rights abuses on ordinary Gambians and others under his rule. It has become increasingly apparent to the government, based on revelations at the TRRC over the past 1 year, that former President Jammeh was a central pillar in the infrastructure of terror and human rights abuses that were unleashed on ordinary Gambians and others under his leadership. Consequently, the government deems it most fitting and just that reparations for his victims should be granted directly from his wealth and assets. Dr. Lyman Caesar, chairman of the TRRC, welcomed government's reparation support to the victims. We are indeed, we at the TRRC, the commissioners, the team that is here, and the entire staff of the TRRC, very grateful indeed for the announcement that has just been made by the minister. $50 million is a splendid contribution to be made by the government to the reparations fund that we have established. Chairman of the Gambia Center for Victims and Human Rights Violation, Steve Kijera, also expressed gratitude to the government for standing by the victims and thanked the Truth, Reconciliation and Reparation Commission for their good job. The TRRC was set up by President Barrow to the alleged human rights violations and abuses under the former President Yahya Jammeh's leadership. Reporting for Africa News, I am Amadou Kante. Mr. Fabakary Jatta, interim leader of the APRC, in a press conference held late last month, questioned the government on the sale of properties belonging to former President Yahya Jammeh. Mr. Jatta, on behalf of the party, challenged the Barrow administration, noting that such decision was unambiguous. He called on the government to come out with a comprehensive list of articles and properties sold and to whom they are sold and how much, because Gambians have the right to know. Listen to him in this insert. That President Jammeh's vehicles, his cattle and other properties were sold just at the commencement of the commission. Does that make us believe that the commission had already made conclusions things were illegally gotten to warrant them being sold? Because if you have not made judgment, why sell? Freeze it, keep it until judgment is made. But what we came to understand, and therefore we challenge the Barrow government, is that some of their own senior members of the coalition purchased these vehicles and herds of cattle. That some of them have herds of cattle which hitherto they had never had. That these things were sold at giveaway prices.
in this circumstance, we challenge the government to come out with a comprehensive list of articles and properties sold, to whom they were sold, and for how much, to allay or put off these allegations. Well, that was interim leader of the APRC, Fabakary Tombong Jatta, challenging the government on the sale of the former president's belonging. According to him, the act is not judicious at all. Mam Jabe gis nañ si njëlbeen ba ki nga xamante ne mooy Minister of Justice bi démba held na press conference foofu noonu sa Banjul di present $50 million mi nga xamante ne moom lañ allocate pour TRRC victims trust fund bi loolu nag mu jëm pour rek compensate ñi nga xamante ne ñoo nekk victims yi Yaya Jammeh during his 22 years of rule. waaw defe naa ne taxawaay boobu lañ doon xaar ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk TRRC ak Minister of Justice ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo samp taxawaayu TRRC bi bu dee gis nañ nguur gi fi nekkoon di nguuru Jammeh ci diiru ñaar fukki at ak ñaar yi nga xam ne ñoom jiite nañ ko li nga xam ne mooy nguur gi wala réew mi gis nañ ne ñu bëri loru nañ ci am ci ay fitna itam bokk na ci ñi nga xam ne tey soxla nañu ndàmpaay yooyu moo waral TRRC bi mu am réparation bi bu dee am na ñooñu ñëpp war nañoo jël as tuut su nga xam ne dañ leen ko jox ba ñu mën a dàmp seen xol yi bu dee amoon na lu leen métti wala ñi amoon gàllankoor ñi ci am wàllu wér-gu-yaram ñi ci ñàkkoon seen alal ca tegewut woon ci yoon ñooñu ñëpp tey jii li ñuy xaar rek ci taxawaayu 50 million bi nga xamee ne nguur gi jël nañ ko te ñoom tamit delloo nañ seen taxawaay ci kàddu wane ne li nga xam ne moom mooy koppar yi ñu jël nguur gi def nañ ci seen matuwaay waaye nag lu ci bëri dañ ko jëlee ci alal ji nga xam ne moom lañ foqat ñi ci nguur gi fi nekkoon muy Jammeh ak taxawaayam ak li nga xam ne mooy Jammeh commission bi li ñu wane ci seen report loolu daf koy méngale ak li nga wax léegi Fabakary buñ gisee press conference bi ñu mujjee def ñoom ñu ngi doon gaaral ci seen kàddu bëgg nañoo gis leeral ci koppar yi nga xam ne jël nañ ko ci Jammeh mi fi nekkoon ak yenn ci alal yi nga xam ne amoon na ko ñu xëy rek dégg ne am na ñu ko jënd wala am na ñu ko jaay ak yooya noona tey dégg nañ nguur gi ñu ne 50 million bi ñu joxe foofu lañ ko jëlee ndax ba tey dina dal xelu APRC ñi gëm ne xaalis bi ñu jàpp ne nguur gi jël nañ ko ci loxoy njiit li fi nekkoon moom moo bokk ci xaalis yi ñu jox ndàmpaay ñi nga xam ne tey ñoom ñoo amoon loru loolu lépp jàpp nañ ne ba tey dinañ ko méngale ak gis-gis yi ñu wax waaye nag am na leneen lu nga xam ne ñu ngi ko ci xaar ba tey mooy lii di 50 millions yi ñu koy séddale naka la ñuy def ba ñëpp gis ci seen bopp. ndax loolu du jar a bàyyi 50 million bi sax it's important to note it's an initial amount maanaam am na lu des loo xamante ne mu ngi si yoon pour ñëw bi moom start-up bi rek la. ndàmpaay la daal waaw loolu laa la wax mooy ne xam nga tey ñu bëri dañuy wax ne ok séddale dafa xaw a yéemu ndax ñu bëri bu ñuy séddalee ti ñenn ñu nga xam ne dañ ko soxla ak ñi ko yeeyoo mën nañ cee wane kumba am ndey kumba amul ndey kii xool ka ko neex mu jox ko la ko neex kii xool li nga xam ne moom la jàpp ne moo dal xelu kii mu jox ko ak yooyu noonu moo tax ñu ne comme ndàmpaay bi wane nañ ne 50 millions bi dinañ ko jox ñi nga xam ne ñooy victimes yi tamit ñoom ñëpp tey ku nekk ci ñoom xelam dina xaw a dalagum jàpp ne man de am naa yaakaar ne dina am as tuut su ma jot ndax boo xoolee am na victime yu nga xam ne teel nañoo jot seen ndàmpaay ñu mel ni taskatu xibaar yi nga xamee ne amoon nañ gàllankoor ci nguuru Jammeh ñooñu déggoon nañ génnee nañ ndàmpaay jox leen tey yeneen victime itam buñ xaaree lu mel ni gis tey ñi war a jégg ne génnee nañ 50 millions dollars si war ko joxe ku nekk ci ñoom dina ci am yaakaar am na solo maam bi